take responsibility for all the arrangements that need to be made to put them to rest. Mongameli we-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa utyelele iintsapho zamaxhoba amahlanu nabhubhe kwingozi yebhasi ngethuba yokuzimasa umbhiyozo we-ANC eMpumalanga kwimpelaveki esiphuma kuyo. Njengoba sikhangela sitshonela ema-police station uyasikhapha kanti uyayazi uba nguye obulela umntana. Uvele enkundleni ummelwane ngezitsholo zokubulawa kukalukho komntwana nowaqhwilwa ngaphandle kwekhaya lakhe eNyanga eKapa. We do believe in ourselves. We are not overconfident. We are grounded. But that does not take away that we believe we can do something special. Kwezemidlalo i-Bafana Bafana iqobisana nemali kumdlalo wetumente ye-AFCON ngokuhlanje ngentsimbi yeshumi. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlanje andaba indodwa ndaba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla bhotane nzonzundu. Mongameli Cyril Ramaphosa uvakalise ukoneliseka inkqubo yesibhedlele iMankwenke eLimpopo apho balaliswe khona bonzakeleyo kwingozi emasikizi yebhasi yenzeke ngomgqibelo esiphuma kuye. Le ngozi yehle ngethuba ibhasi ebikhwelise amalungu e-ANC isendleleni esingise kwimibhiyozo yalombutho eMpumalanga yokufinca 112 yasekwayo. Umongameli utyelele neentsapho zamalungu amahlanu athe asweleka kule ngozi watsho esithi bazawuthabathela kubo uxanduva lwamalungiselelo omngcwabo be-ANC. Umongameli Cyril Ramaphosa ugaleleke kwisibhedlele iMankwenke ephelekwa ngumphathiswa wezempilo eLimpopo uGqirha Phophi Ramathuba ndawoninye nenkulu baphathiswa ephondo ngethuba ityelele abo basagcumayo zintlungu. Emva kokuzibonela ngawakhe umongameli uthe bachacha kuhle yaye wonelisekile lizinga lonyango abalunikwayo. I've been hugely impressed by the professionalism of the medical staff, right from the CEO to the doctors in attendance to the nurses and also to the general staff of the two hospitals. And this I've gleaned from the remarks of the patients, those who were injured. And all of them were saying they are extremely pleased with the manner in which they are being treated, the medical treatment, as well as just the hospital conditions that are conducive to healing. Emva koko umongameli wenjenje yawo kuyakungqubanisa intloko neentsapho zabo balanduleleyo eli kule ngozi watsho esithi uxhelekile emphefumlweni yiyo loo nto egqibe ekubeni aze kudibanisa amehlo neentsapho ezigugungelwe lilifu elimnyama. I am particularly saddened because they had come to listen to the message of the National Executive Committee as delivered by the President. And the expectation and the joy that they had to listen to the message that was giving account of what their movement has achieved since the dawn of democracy. I'm also saddened to hear that a number of the other buses then turned back in solidarity with the comrades who were involved in the accident. Utsho iqinisekise ezintsapho ukuba beyi-ANC baza kuluthabathela kubo uxanduva lwamalungiselelo okungcwaba. We will take over, of course, with your cooperation and your participation, your guidance and your leadership in the whole process of burying them. NgoLwesine kuzawubanjwa inkonzo yesikhumbuzo samaxhoba ngelixa izakungcwatywa ngaxeshanye ngomgqibelo. Ukanti nangona lungekaqosheliswa uphando kodwa isithethi se-ANC eLimpopo sithi iminwe ikhomba kwiziqhoboshi eziye zayeka ukusebenza ze yaya kuntlitheka edongeni ibhasi ebithwele kuphela amalungu e-ANC.
Usapho komntwana luthi lubeke ithemba lalo kwinkonzo yezobulungisa emva kokubulawa ngogenalusini komntwana walo neminyaka 8 ubudala owaxhwilwa ngoSeptemba ka-2022. Umelwane wolusapho namhlanje uvele enkundleni kwaye amapolisa sazingela abanye abarhanelwa ukanti sithanda ukulumkisa abo banentliziyo ezibuthathaka ngeli nqaku lilandelayo. Sifumene ifowuni sithi xa sibheka ngapha kuthiwe niyadlala, sithi xa sibheka emapoliseni kuthiwa ndifane naya nidlala nje ngexesha. Hayi basiqwela bathi sawufumana umphanga kwayasingena ifowuni kulo mntana yathi tshotsho yaba sisifundo nakona umuntu oyawulahlekelwa ngumntana akawuya emapoliseni akawuya nakwezo zipilini kuphezisiso. Ulukho lwam umkhontwana waxhotshilwa ngaphandle kwekhaya lakhe sele kuphela unyaka sukela oku kwenzeka. Abaxholi bakhe bafuna imali engange-100,000 yeerandi ukumkhulula. Nangona kunjalo usapho lwalunemali engange-5,000 yeerandi nolwathi lwayihlawula. Esifowunini zethu, esifowunini zalo mntana, umama omntana wathi ufuna i-100,000. Sayideposita imalini, sayideposita imalini oxolo i-5,000 zangayithathe kodwa. Wabe sesithi ke ngokusefowuna kwisuku elilandela ilanga umgqibelo esithi yena uzambulala xa singayifumani. Sabe singenayo ke ngole 100,000. Ukufunyanwa komzimba wakhe emva kweentsuku ezintathu botshelelwe enyanga kothusa umzi. Ukufaka ityiwe enxebeni ke ngokuba ummelwane wosapho aphiwe vakela oneminyaka engama-31 ubudala uyabandakanyeka kwesiseleko. Alalongo njengoba sikhangela nomntu osecankweni onqumla lapha emnyango. Njengoba sikhangela sitshone emapolice station uyasikhapha kanti uyayazi banguye obulela umntana. Abezokhuseleko enyanga bathi uvakela makayalelwe ibeyili. Imenxe idolophu yaseSajonisi eMpuma Koloni namhlanje emva kwesiganeko sodubulwano phakathi kwemibutho emibini yeeteksi kwirenki yaseSajonisi. Inkwenkwane neminyaka 11 ichanwe imbumbulu kolu ngquzulwano ziyabalekiselwa esibhedlele esikufuphi. Sele kubanjwe abarhanelwa abalithoba kwesiseleko. Preliminary reports indicate that this morning 2 taxi associations were engaged in a shootout at Port St. John's taxi rank. It is further alleged that 3 security officials from 1 taxi association from Lusikisiki were fatally injured, while 5 other persons from Port St. John's side sustained gunshot wounds. In the ensuing attack, an 11-year-old boy was hit by a stray bullet and was taken to hospital for treatment. 3 vehicles were also torched. Izakuba uvuyo lodwa ngomso noxa kwabanye izakuba zizikhalo. Kaloku sele lufikile usuku lokuqala lokuvulwa kwezikolo. Isebe lezemfundo kwiphondo i-Gauteng lithi zonke inkqubo zalo zikulungela ukwamkela abafundi kunyaka ka-2024 okuza ngethuba uninzi lwabazali bevakalise imingeni abajongene nayo kwinkqubo yokubhalisela abantwana kwizikolo zeliphondo. Iphondo laseGauteng lithi ngabafundi bebanga lokuqala kwanelesithandathu bangaphe ku-300,000 nekulindeleke ukuba baqalise kusuku lwabo lokuqala kwizikolo zahlukeneyo kweliphondo. Kwaye abasemagunyeni kwisebe lezemfundo bathi bakulungele ukwamkela abantwana kusuku lwangomso nanjengoko izikolo zivula. We have offered spaces to everyone who has applied, especially those that have completed applications. So what we are dealing with is parents who do not want the schools that we have offered spaces for their kids at. That's what we are dealing with. Elisebe lezemfundo kweliphondo liyibethelele yokokuba lenza unako ukukhawulelana nemicelimngeni eyahlukeneyo malunga lokubhaliswa kwabantwana kwananjalo nokhuseleko lwabo ezikolweni. We have put up security into the schools to ensure that schools are safe. They've got security during the day, they've got security at night. And furthermore, we've obviously got our patroller program, which we are working with community safety. Through community safety, our patrollers, which are about 5,000, which have been placed in all our quintile 1 to 3 schools across the province. Bakwabongoziwe abazali ukuba bangazijongeli phansi izikolo ezisezilokishini nanjengoko uninzi lwazo zisemgangathweni uwo kwaye zisiza neziphumo ezincomekayo kwezemfundo.
uLerato Ntwambi noyingcali kwalegqwetha lamakhasi onxibelelwano ukwalumkise abazali ngendlela ebeka ngayo esichengeni ubomi bomntwana into yokumfaka kumakhasi onxibelelwano ngeli xesha lokuvulwa kwezikolo ingakumbi xa ubandakanya iinkcukacha zomntwana kwanezo zesikolo kula makhasi onxibelelwano. The first thing is to not share any personal information, so your daughter or your son's name, where they go to school, what grade they're doing. So any personal information you should avoid. I would also say blur out the badge of the uniform, and if you can't, make sure that you put an emoji on it, or even turn the picture black and white so that we can't really tell what the color of the uniform is. Also make sure that your background, like maybe sometimes you'll take a picture and the school badge or the school name is behind you, so do take care of that. Ukwayibethelele ukuba abazali baqinisekise ngalo lonke ixesha bepapasha izinto ezidibanisa nabantwana babo nanjengoko uzungu liqhele besoloko bevundlile ngamacebo okuxhwila abantwana. Usihlalo webhanka yophuhliso yamazantsi Afrika i-Development Bank of Southern Africa ukutsho umnumzana Ibrahim Rasool uvakalise ukuba oongqowankulu bakulungela ukutyala imali kweli nakwi-Afrika iphela nto nje bafuna ingqinisekiso yokuba uMzantsi Afrika uzinzile ngokwezopolitiko. OkaRasool ngomnye wabathunywa abazimase iqonga lezoqoqosho lamazwe ehlabathi elihlele eDavos eSwitzerland thetha nje. Abathunywa bamele uMzantsi Afrika ne-Afrika kwisithebe seengxoxo ezingokufunqulwa koqoqosho lwehlabathi nolwamazwe e-Afrika ngomlomo kaMnumzana Ibrahim Rasool bathi oongqowankulu batshaza intambo belungele ukutyala imali kweli nase-Afrika. Investors are also looking for new destinations. The old Western countries, the northern countries are saturated. They are flatlining in terms of growth. Africa is rising in terms of that, and that's what we are here for, to provide them with assurances of the rule of law. We are here to provide them with the strength of our institutions. We are here to provide them bankable projects. Kanti nerhuluneli yebhanka enguvimba yeli umnumzana Lisitsha Kganyago ithi umkhi ungakhona kwingxaki yokuntinga kwamaxabiso okutya nepetrol xa lengqungquthela ingazala amathokazi. We remove the volatile elements of food and fuel, that provides scope for a central bank to say the battle on inflation front has been won, and as a result of that, there is no need for monetary policy to continue to be restrictive, and we can begin to provide relief to households and firms. Umongameli we-World Economic Forum uthi amazwe abuthelene kule ndibano makasebenzise liqonga atsale ngaxhathi linye ukuhlumisa uqoqosho. If you look at the new technologies, for example, artificial intelligence, Internet of Things, these can increase the global productivity with 30% in the coming decade. That would be the highest increase in productivity that we've seen. Kulindeleke ukuba le nkomfa iqosheliswe ngoLwesihlanu. Ithiwejize ngembasa ye-Emmy inkqubo kamabonakude nemibhexeshwa liqhula uTrevor Noah i-Daily Show eMelika Noah wabeka phantsi iindambo kule nkqubo ngonyaka ka-2022. uTrevor Noah wachongwa amatyeli amahlanu kwi-Emmy ngaphambili kwityeli lesithandathu ke kulo nyaka ubuye noloyiso ngeyona nkqubo iphala phambili i-Outstanding Talk Series kwinkqubo yakhe ethi The Daily Show nagqibelise kuyo ngonyaka ka-2022. Thank you so much to the team, to everyone who gave us an opportunity, and honestly, the person I always thank, because he's just a crazy genius for thinking of it. Hey, John Stewart, wherever you are, my friend, thank you for calling me up. Thank you for asking me to come and join you on this crazy journey, and thank you to everybody else in this category. Thank you to these people. Lo mfo watyatha imithwalo eshiya eli ukuya kukhangela amadlelo aluhlaza ngenene ke sele eqokelele amabhaso eGrammy iminyaka emine ilandelana. I told you we would beat John Oliver if he wasn't in our category. We did it! We got rid of John Oliver! Yo, really quick, I'm so glad everybody's coming up here. Can I just say, this story has been so long, it's been so crazy, it's been so wonderful. I start by thanking the crazy Africans who followed me to this country. David Kibuka, Joseph Opio, thank you so much. David Meyer, my partner in crime, and then the writers in the team, Roy Wood Jr. from the very beginning. Jordan Klepper, whose flight got cancelled. The showrunner of Jen Flans. This woman rode with me
through the trenches. Kambe kwinyanga ezayo elityendyana elineminyaka engama-39 kulindeleke ukuba lisingathe umsitho we-Grammy Awards isihlandlo sesine ngoku yaye kwangumgqatswa. Onke amehlo athi ntsho kwiqela leBafana Bafana nekulindeleke ukuba lidlala umdlalo walo wokuqala kuGroup E kwitumente ye-AFCON nelizwe laseMali eKoroko kwelase-Ivory Coast ngentsimbi ye-10 ngokuhlwanje. Ide yafika imini bikadixelwa kwaye bonke abemi beli balinde ngomonde befuna ukubona ukuba ingaba aza kuqhuba njani amakhwenkwe kaHugo Bruce kule tumente inkulu yebhola ekhatywayo kwilizwekazi Afrika. Abadlali ke bakhangeleka bengenavalo kwaye isekela likakapteni kweli qela uPercy Tau uthi baqule baligangatha. We do believe in ourselves. We are not overconfident. We are grounded. But that does not take away that we believe we can do something special. iBafana Bafana ixeleshe ukuyiphumelela ityeli lesibini lendebe yeAFCON nebabe iphumelele ngo-1996. Akuzibalula ke kuba kuza kufuneka bamelane noxinzelelo kwaye bomelele nangokwasengqondweni. Profiling to leading to participating in AFCON requires different aspects such as self-awareness, capacity of the individual athletes and also that of the team to say how aware about your strengths and weaknesses, because that would also play a role in terms of to what extent do you reach what level. And also kwisithuba esingangeeyure ezimbini ezinesiqingatha ukusuka ngoku unogqaza wajiwe ayatsha amadama namanzi kuza kuqhumuthuli kube manzisali. Kanti abantu baphefumle kwiqonga lethu lezonxibelelwano benqwenelela iBafana Bafana impumelelo kulo mdlalo wayo nemali. Ndibanqwenelela impumelelo aBafana Bafana ngathi bangadlala kakuhle bazimisele emdlalweni wabo. Come on Bafana, ingase nize nayo ekhaya manje lendebe sinqwenelela impumelelo silizwe lomzantsi Afrika. Sebeseya kakhulu njengezwe lethu, sebathanda kakhulu futhi ukuhle kodwa Bafana Bafana impumelelo yodwa sinifisela yona. Hambani Bafana niyosimela kwelo lizwe. Siyayazi uba nizawuza nodumo apha. Make ndithembe into yoba ngabana iBafana Bafana iyakwenza kakuhle liqela lesizwe eli. Kumele ke into yoba ngabana sonke sichwayite xa lizawudlala. Masithemba lakwenza ngcono ke kakhulu kule game. Mna ndifuna ukuthi kuBafana Bafana umgangatho uxhomile nizawunyuka umnqantsa kuBafana baseMali kodwa ke nani ze ningagoba uphondo. Siyadlula ngo-2-0 siyiBafana Bafana siyaya kwi-quarter final. Bake bazama ujonga phaa ngasemva ngoba ixesha elininzi baye bathi sebekorile kuqala baphinde kwabona bavule. Ningabi nadyudyu Bafana, singumzantsi Afrika siyanixhasa, siza kube sinibukele. Bukelo ngaphefumla kwimixholo yethu sebenzisele nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Kanti uThabile Makhaphela selengqangile neMozulu. Koske badikela kuwe kumqolo omkhulu wendaba edeskeni yakho ndikwamkele ke bukelo kwakho kuyamke idesika iMozulu mna ndikuThabile Makhaphela umamthembu uqonde ngwaza namhlanje nangomso nabo kaloku ubume beMozulu. Sifuna ke bizothuka kaloku ukubutshwa ukwazi apha eMzantsi Afrika ingxele ezintsha zokutshisa ukuqatha kakhulu kwelanga imvula kakhulu ke boleni ndithatha kakhulu futhi ukuxhaphaka nokusebekela kwezulu kakhulu phaa kulo lonke futhi kuhluthu kakhulu ke bukele lejolo leMozulu phaya eGauteng lonke ndilaphondo kakhulu bukela mhlanje ebusuku nasekuseni ngomso ezomvula kakhulu phaya indawo ezininzi futhi ephondweni lonke phaa phezulu eLimpopo ngokumandla kakhulu ke kwakhona futhi phaya kwela phondo laKwaZulu Natal wona buqondo wethu kembukelo wam aphantsi naphaka bile phaa ngomso sivule kaloku phondo lokuqala lethu ngqa phaya eMpuma Koloni njengaphaa kumbindi welaphondo phaya kaloku kala joko bevuka nje ekuseni kala 12 degrees bavala usuku ngo-23. That's all kwimozulu apha kumbindi eMzantsi Afrika njengaphambi bukeli wam Free State Frankfurt kuhle phaya ekuseni futhi kunqoba kamandi thabe kamandi futhi ilanga umhlaba ngo-30 degrees nokuqathe phaa bevuka ngala 30 nothanda nokukubanda phaya ekuseni. Kanti zibenjeje kwakhona phaa kwelaphondo liphaa kaloku eNtshona Koloni njengaphaa ko-Oudtshoorn bevuswa ngu-17 degrees bavala usuku ngamafu ka-30 degrees. Kungameke lapho ke bukela apha ekhaya stroke lokho iphondo elilandela loyiphake lona Northern Cape njengaphaka lokodiya ekuseni nokho kubanda ko-13 degrees bavala imini ngelanga lihlabe umhlaba ka-28 degrees naphaka kostandathini kusekuhle phaya ngo-11 ekuseni. Nanso bethina kaloku iMozulu phaya ilandela phaya eNorthwest ngomso Vryburg kuhle futhi kuphole kamandi ngaye kaloku la 17 degrees akabikwa hlaba nokho bukeli bayiququbela kamandi imini futhi nokwashumi mathathu nje abe nanye.
benjeje ke kwiphondo nalo ke mbukelo mnyalandela silapha kulo futhi thina eGauteng njengapha kumazantsi Vereeniging ngabashumi mabini zabile sihlanu kufika nqwana pha ko Springs kupholile futhi kuhle kamnandi phaya ngabashumi mabini nje avale ngesine bejeje ke mbukelo mpha iphondo futhi kumantla apha eMzantsi Afrika nalo kaloku iphondo lethu eLimpopo phalaburwa ngo-20 degrees bavuleka amandla mini mbukelo inzolo yonke pha ngokuhlwa ngomso ka-25 degrees mzontsundo apho ekhaya bukela uchannel 163 kwi-DSTV nansi imeko kaloku phaya empumalanga emalahleni lishumi nje likhatshwe kamnandi sisithandathu waqukubela usuku phaya enelo ngabashumi mabini nje ze abe nesithathu bukela kaloku xa sivala imozulu esivala siqukumbela phaya kwaZulu Natal iphondo ke bukela ishusha kakhulu kaloku zizikhukhula zemvula kutsha nje njengaphaya kophongolo ekuseni lishumi likhatshwa sisixhenxe bavala imini futhi ngabashumi mabini abe nesithathu kaloku okugqibela phaya eDurban kumyoli yonke imini ngoba sobathuna itoki imeko apha kude ekhaya Imozulu mna ungoza ndikuthera kakade xesha limbyawule kamnandi mawethu